please, can you sit so I can see your eyes? If you can sit so I can see your eyes. Just shift a little so I can see you. Oh, you are in class. You were just teaching, right? Okay, is everybody comfortable? Come in here. Tanya. This is Tanya. She is a teacher too, meditation teacher. And translator for me, helps me. Introduce yourself, Tanya. Это Таня, я переводчик. Я Таня. Не только переводчик. Я также, у меня есть класс медитации здесь, я преподаю методику, с которой вы ознакомитесь здесь. Все, что практикует Панкадж, я преподаю в своих классах. So everyone is comfortable? Good. Anybody needs a chair? If it is uncomfortable to sit on the floor, you are comfortable? Yes. Because if you are not physically not comfortable, then it is very hard to meditate. It is hard to go inside when the attention is on the body. Все чувствуют себя комфортно, потому что очень важно, чтобы ваше тело чувствовало себя комфортно, потому что очень тяжело погружаться внутрь, когда вы чувствуете дискомфорт в теле. And to meditate, it is not necessary to sit on the floor. It is good if you can sit, but not necessary. You can sit in a chair and meditate. И для того, чтобы медитировать, совершенно не обязательно сидеть на полу. Это хорошо сидеть на полу, но также можно сидеть и на стуле. Let's close our eyes. Let's begin the journey inside. Итак, закроем наши глаза и Begin the journey to go inside. начнем наше путешествие внутрь. Close your eyes, закройте глаза. Закройте ваши глаза. And now see what happens in the mind, what thoughts come. И сейчас посмотрите, что происходит в вашем уме, какие мысли приходят. Notice how much the mind wants to open the eyes and look. Посмотрите, как сильно ваш ум хочет открыть глаза и посмотреть наружу. Just watch it. Don't judge. Don't say it is good or bad. Просто наблюдайте это, не осуждайте, не говорите, что это плохо или хорошо. Just notice what desire is there in the mind now. Просто отмечайте, какие желания у вас в уме.
your mind is thinking. Of course, thoughts don't stop. Ваш ум все еще думает. Конечно же, мысли не останавливаются. But what you are doing is, you are activating another part of your mind, which is witnessing, which is just looking at it. Но что вы делаете? Вы активируете другую часть вашего ума, которая Is only looking, watching она these thoughts. просто наблюдает со стороны. So you are thinking, mind is thinking because it is its nature to think, but another faculty of mind can only observe what is going on. That my mind is thinking about food, or my mind is thinking about my children. Итак, одна часть продолжает думать, а другая часть ума наблюдает, просто отстраненно наблюдает, что первая часть думает о еде, к примеру, или о чем-либо другом. Просто наблюдает. Every moment when we are awake, we are thinking. It is normal. Каждый момент мы думаем, это нормально. When we are awake. Awake, when we are awake, not sleeping. Когда мы активны, когда мы не спим, мы думаем, и это нормально. But what we are doing now is that we are trying to have an awareness of what we are thinking, what this mind is doing. И что мы хотим сейчас делать, это быть осознанными о том, что наш ум делает, о чем он хочет думать. So this mind, which is normally looking outside and thinking about what it sees or what it hears, this mind is now looking inside. The direction of looking has changed. Итак, этот ум, который всегда смотрит наружу, что происходит снаружи, сейчас меняет направление, он обращается внутрь и смотрит на то, что происходит внутри. You can slowly open your eyes. И вы можете медленно открыть ваши глаза. And with open eyes now look at your mind. Now see what happens, what thoughts are coming. И с открытыми глазами также посмотрите, какие мысли приходят, что происходит в вашем уме. What does it want to do? Now you open your eyes and there is some desire, some tendency in the mind. What is it? И что вам хочется делать? Что происходит в вашем уме? Какая тенденция к активности? Какое желание возникает? What is it looking at? What does it want to look at? Как это выглядит? Как это хочет выглядеть?
Can you observe your mind and the thoughts in mind even with open eyes? Вы можете наблюдать ваши мысли, состояние вашего ума даже с открытыми глазами? It's question? Mm-hmm. Это вопрос, вы можете отвечать. It's more difficult. With open eyes? Yes. Mm-hmm. Это гораздо сложнее с открытыми глазами. With open eyes, it's more difficult, she said. Да, с открытыми глазами. Right? Because so much stimulation. Правильно, потому что слишком много раздражителей внешних, отвлекающих. Right? Everything mind wants to analyze. Все ум хочет анализировать. Why this wall is yellow? Why this design? From where this design came? Почему эти стены желтые? Почему именно этот дизайн стен? Откуда этот Whose дизайн? photo is there? Whose sculpture is there? Что это за фото? Что это за скульптура? Comes Кто это любит? natural, right? Your И- eyes open and stimulation comes and mind thinks, and from one thought to another thought to another thought, this activity starts. Глаза открыты, и внешние стимуляторы порождают эти мысли. Одна мысль за другой приходит и переключается с одного объекта на другой, и следуют мысли одна за другой. So, but we are not aware. We don't know that this mind is doing it. This mind is doing it and we are in it. Но мы неосознанны, наш ум делает это, и мы в этом, мы не осознаем, мы просто следуем этому. I want you to look, not just listen. It is not lecture. It is practice. So what I am saying, what I am speaking, you should in your own mind feel that does your mind do it or not, or is your mind doing it now or not. И я хочу, чтобы вы чувствовали это, практиковали это прямо сейчас. Это не лекция, это практическое занятие. И все, что я говорю, попробуйте ощутить это прямо сейчас, пока я говорю. Практиковать это уже сейчас. Ощущать это. в I вашем am talking, you are listening, but you are also observing inside and evaluating your own experience that yes, my mind does it. It is the nature of my mind. Вы слушаете, но в то же время вы наблюдаете свой ум, что да, мой ум действительно делает это. You are listening to me. Maybe you are comparing me to somebody else, some other teacher. Oh, he said this, or another person said something different. Is it happening? No. Okay, not for you. This wall is yellow, and I remember I used to live in a flat, and there was also yellow wall. Вы слушаете меня, и, возможно, вы сравниваете меня с другими учителями, которых вы слышали, или вы просто смотрите на эти стены, они желтые, ой, я был в той квартире, там тоже были желтые. Мысль может уйти в любой момент, в любую сторону. So as we are talking, can you try to be more aware of your mind? И How it jumps from one thought to another? What is happening in your mind? И пока мы говорим, попробуйте быть осознанными о том, как ваши мысли прыгают с одной мысли на другую, как постоянно наш ум прыгает с разными мыслями. This sound, this energy goes through your ears. Your mind listens, and in the next moment, what is the next thought? Голос, вы слышите голос Панкаджа, и ваш ум слушает, но следующая мысль, она может переключиться на другой объект. И наблюдайте это. So this is awareness of our own mind. И это осознанность о нашем собственном уме.
friend said, it's very hard. И наш друг сказала, что это очень тяжело. Do we agree that it is hard to do? Вы согласны, что это тяжело делать? Согласна. Yes? Yes, in the beginning. Да, вначале это тяжело. Even with closed eyes, when all this stimulation is not there and we are there alone with our own mind, only our mind and us, it is hard. Without the stimulation, it is hard because mind creates and produces from memory its own stimulation. Даже с закрытыми глазами это очень тяжело, потому что ум продолжает создавать новые мысли даже без внешних стимуляторов. There is so many memories, Так много воспоминаний. so much stimulation from the past is already stored. Так много стимуляторов из прошлого, они уже присутствуют. So even when we close our eyes, То есть даже когда мы закрываем наши глаза, even then there are so many thoughts that arise from the past or imaginations about future. и даже когда мы закрываем глаза, так много мыслей из прошлого или воображения о будущем. So in meditation we are trying to observe the thoughts, yes? And thoughts are taking me to the past or taking me to the future. It is constantly happening, every second. Даже в медитации, когда мы наблюдаем наш ум, он все время пытается унести нас либо в прошлое, либо в будущее. So for a second, for a moment, there is awareness. I am a witness, and here are my thoughts, and I am aware. But in the next moment, I am gone, either in future or I am in the past. Даже на одну секунду сейчас я наблюдаю, я отдельно, я смотрю на свои мысли со стороны, я осознаю их, но в следующий момент мы уже улетаем с нашими мыслями в прошлое или в будущее. Yes? Are you watching this in your own mind? Is it happening in your mind? Вы наблюдали свой ум? Это происходило в вашем уме? Да. Okay. Good. So how to make it a little easier? How to make it a little easier to be in this observer or witness consciousness? This part of the brain, this faculty of the mind, which can witness without getting lost, how to make it more easy? Как сделать этот процесс более легким? Это состояние, когда вы наблюдаете, когда вы отдельно от своих мыслей и можете наблюдать их, не вовлекаясь в них. Как сделать легче этот процесс? So there are some techniques. People who have tried meditation, they saw the difficulty and then they designed some techniques to make it a little easy. Итак, как сделать этот процесс легче? Люди, которые пробовали медитировать, наблюдали, что есть некоторые техники, которые могут помочь. So where are you now? Where are you now? In the past? Where were you, sir? Behind you, the gentleman. Where were you? A moment ago. Где вы были в этот момент? О чем вы думали? It is В rhetoric. прошлом или в будущем? See where your mind, how are you in this moment? Aware, awake, alert? Наблюдайте, смотрите, где ваш ум в этот момент, именно в этот момент. But so there are techniques which make it a little easy if we practice them.
Итак, есть некоторые техники, которые облегчают нашу практику, медитацию. But a fundamental question is why? Why should I practice these techniques? Why should I just become an observer of my thoughts? For what? Но главный вопрос о том, зачем я наблюдаю мой ум, зачем мне нужно медитировать, зачем мне отстраняться. Why? Mind is working and I feel like my mind works okay. I'm not crazy. So what is the reason? Why should I sit and close my eyes and observe my thoughts and be better at it? Why? To be conscious. Mhm. Итак, зачем мне сидеть и медитировать? Мой ум работает, я не сошел с ума, мысли продолжают течь. Зачем же мне нужна эта практика? Why? She said to be more conscious. To be happy. Она сказала быть более осознанным, быть более счастливым. To be happy, to be conscious, to be happy. Направить взгляд внутрь себя. Для того, чтобы направить to look inside. But why? Why look inside? There is so much interesting things outside. Зачем мы смотрим внутрь? Так много интересных вещей снаружи. To understand the nature of ourselves. There it is. Yeah, Чтобы понять природу нас самих. When we want to understand something, to know something, we have to look at it. Когда мы хотим понять что-то, получить знание о чем-то, мы должны посмотреть на это. Isn't it? Isn't that the scientific way? Разве это не научный путь? What scientists do? They want to understand the moon, so they look at the moon. Что ученый делает? Он хочет понять, что такое Луна. Он смотрит на Луну, наблюдает за ней. So if we want to understand our mind, if we want to understand what is this mind which drives all my life, all my happiness, all my sadness, all the conflicts in my life, and all the pleasures in my life, they are all from this mind. So don't we want to understand it? И разве не должны мы понять наш ум? Он порождает так много конфликтов, так много страданий. Он сопровождает нас всю нашу жизнь, и он делает эту жизнь. Разве не должны мы изучить, что это такое? When do we look at our mind itself? When in our life? Когда мы смотрим на наш ум? You wake up at 6 a.m. or 7 a.m., you go to sleep at 11 p.m. How many hours? 16, 18 hours. We are active, we are awake. We are working with this mind and producing results. И так когда мы наблюдаем наш ум, мы просыпаемся в 6 утра и ложимся в 9 вечера, к примеру. И когда же мы смотрим на наш ум? Мы все время, мы работаем этим умом весь день, мы получаем какой-то результат от работы нашего ума. Но когда мы изучаем наш ум? All experiences which we experience in life, pleasant or unpleasant, they happen because of something that our mind thought or did or spoke. И весь опыт, который мы получаем в этой жизни, который мы делим на приятный или неприятный, все мысли, все, что мы говорим, все, что делаем. Is it correct? Is it true? Все это правда, все это корректно? Ну, конечно. So if my whole life, the quality of my life depends on how this mind works, then don't I want to know my own mind? Если все качество моей жизни зависит от этого ума, то разве я не хочу изучить этот ум?
So that's why it is important. Not because I will get some sixth sense or some superpower. Вот почему мы должны смотреть, изучать наш ум. Не потому, что я получу какую-то сверхсилу. Not because I will see God. Не потому, что я увижу Бога. Or have some vision, some fantastic vision, some beautiful colors or lights. Не потому, что я увижу какие-то фантастические виды, какие-то цвета, But because we can understand ourselves and improve the quality of our life, improve the experiences we are having in this life. но потому что мы можем улучшить нашу жизнь, улучшить качество нашей жизни и узнать себя. So self-knowledge, that's why the goal of all spiritual practices, it is written Atma-gyan in Sanskrit, Atma-gyan. Atma means self, Gyan means knowledge, self-knowledge. Это самопознание. Атма-гьян. Атма означает сама, и гьян – знание, Wisdom. мудрость. Knowledge, wisdom about self, about myself. Who am I? It is the fundamental question. Who am I? Знание, мудрость о себе. Кто я есть? So that's why we meditate. Вот почему мы медитируем. If you have any other ideas that why you should meditate, why you came here, I don't know. I don't know what are your ideas, why you came. Если вы имеете другие идеи о том, почему вы должны медитировать, почему вы сюда пришли, я не знаю о других. Я не знаю об этом. But I know why I started. Но я знаю, почему я начал. Because quality of life, the quality of this mind was not sufficient, not acceptable. A time came in life when it was just not acceptable. How I was living, what I was experiencing. Но я знаю, почему я к этому пришел. Потому что к определенному времени это было неприемлемо, такое качество ума. Почему я это испытываю? Почему я имею такое качество жизни? И это было неприемлемо. So maybe a couple of people can tell, speak, why you are here, why you want to meditate. Может быть, кто-то из вас хочет поделиться, почему вы здесь, почему вы хотите медитировать? У меня вопрос. Внутренний диалог забирает энергию и силы? Потому что, мне кажется, он меня забирает. I can translate. The inside dialogue take my energy, my power. Yes? Because it's my trouble, I think. So that's why you came to meditate. Because you are tired from this inside dialogue which goes on. Even my body tired. Yes, absolutely. Внутренний диалог действительно забирает очень много силы, и даже тело, поделились из зала, что даже тело от этого очень сильно устает. And body too. When mind is tired, of course the body is affected. Does the mind affect the body? What do you think? Когда ум устает, то, конечно же, и тело очень сильно устает. Разве вы не считаете, что ум имеет влияние на тело? Body affects, mind affects the body. Body also affects the mind. Тело также влияет на ум. Right? If there is pain, if there is injury, if my leg is broken, of course my thoughts will be different and emotions. Yes, 1 minute. Даже тело само собой влияет на ум. Когда я чувствую боль, когда моя нога, к примеру, сломана, то, конечно же, в моем уме будут соответствующие мысли. Okay.
So we observed our thoughts today for some time, 5 minutes, 5-7 minutes. Итак, мы наблюдали наши мысли сегодня несколько минут. Maybe you understood one thing, that yes, there are too many thoughts, and they jump from one thing to another, unconnected things. Возможно, вы поняли, что да, в моем уме слишком много мыслей, и прыгали с одной мысли на другую, совершенно не связанные между How many собой. people had this experience? Кто испытал это Okay, в зале? so, no? Okay, all right. I don't know what was other people's experience. Я не знаю, какой был опыт у других людей. Okay, so, okay, let's quickly and then I will come to you. How many thoughts do you think in a day, in 16, 18 hours that we are awake, how many thoughts this mind thinks? Как много мыслей в нашем уме на протяжении всего дня, когда мы бодрствуем? С утра до вечера, как много мыслей проносится How в many? нашем уме? Сколько? Очень много. Тысячи. Сколько? Thousands. Few, 5,000, 10,000? 3. What do you think? Somebody give me a number. 5000, I was 10 000. reading somewhere there is around 60,000. Yeah, 50, 60,000, yes. 50-60 тысяч, Mhm. плюс-минус. Okay. Lot of you didn't know this. I didn't know until I went to meditation. Большинство из вас не знает этого. Даже я этого не знал, пока не начал медитировать. How many of these 50,000 thoughts are productive thoughts, which produce something useful for you or for other people? Как много мыслей из этих 50-60 тысяч полезные, продуктивные, которые приносят что-то полезное для вас? How many? What percent? 10%. 2% может. 2%? 2% is big. Very good. 2% это очень хорошо. Очень эффективно. But small percent, right? We can all agree. If we have seen what our mind thinks, how it spends time on internet, clicking here, Instagram, next moment Facebook, reading what happened in somebody else's life, and constantly, and 1 hour gone. Каждый из вас наблюдал, как много времени уходит когда ум переключается в Инстаграме, в Фейсбуке с одной новости на другую, и абсолютно незаметно проходит час. Happens? Yes? Okay, good. All right. But not only outside, when we are not doing anything. Но не только снаружи, даже когда мы ничего не делаем. When we are just sitting and drinking tea or talking to a friend, sitting somewhere, how many productive thoughts? Very little, right? So it means this instrument is not very efficient. Даже когда мы просто сидим с кем-то и пьем чай и говорим о чем-то, как много продуктивных разговоров, продуктивных мыслей в этом процессе. And so many thoughts, of course we become tired. И когда слишком много мыслей, конечно же, мы очень устаем. Because we also feel that my mind is thinking, but nothing to show for it. Not much productivity. It didn't make me happy. I didn't make anything new. But the day is gone, 50-60,000 thoughts wasted. Но мы очень устаем, мы наблюдаем, что 50-60 тысяч мыслей проносятся, мы устаем, но мы не становимся от этого счастливее, ничего нового мы не создаем, они просто проносятся день за днем. And then when we get tired, then we sleep, that's all we know. Either maybe drink something and sleep. И затем мы становимся уставшими и ложимся спать. Right? И пьем что-нибудь. We know to take alcohol or drugs because we are tired. How to take care of this? Or sleep. И вы знаете, что есть такой способ, когда вы устаете, многие употребляют алкоголь или другие. In other words, become unconscious. This is the medicine, to
become unconscious, then this mind doesn't trouble us, will not trouble. For the period that we are unconscious, in that period mind is not troubling. But when as soon as we wake up, the process starts. Потому что мы становимся неосознанными. И в этот момент, когда мы под влиянием либо спим, либо под влиянием алкоголя, ум не беспокоит нас. Но мы потом снова просыпаемся, и снова у нас тот же ум и те же мысли. So meditation is the opposite process. И медитация — это противоположный процесс. Instead of becoming unconscious through sleep or some drugs or alcohol, we become more conscious of this mind. You said more consciousness, right? We become more conscious. И мы становимся еще более осознанными, чем под влиянием сна, наркотиков, алкоголя. В медитации мы еще более осознанны. So how will mind become more fresh with meditation? If we become more conscious, then wouldn't we get more tired? И как ум ведет себя? И когда мы становимся более осознанными, разве мы не становимся более уставшими? You may think that if in my normal consciousness, like right now, there are so many thoughts and they make me tired. If I become more conscious, then wouldn't there be more thoughts and more tired? И когда мы нормально осознаны, как сейчас, то у нас очень много мыслей, и мы становимся усталыми. Но если мы становимся еще более осознанными, разве нас не посещает еще больше мыслей, и мы не станем еще более усталыми? Logical question or not? No. No? Less. Less? Less. Okay, good. Более логичное заключение или нет? Okay. So the answer, if anybody who has tried meditation or has meditated, the answer is no. You become more fresh. И ответ, конечно же, нет. Для каждого, кто начинает медитировать и пробовал, что такое медитация, вы понимаете, что ум становится более свежим. This happens at many levels. Why it happens? It happens at many levels, for many reasons. Почему это происходит? Это происходит на разных уровнях, по разным причинам. And I can spend another hour just explaining how it happens, what happens. И я могу провести следующий час, просто объяснять, как это влияет, как это происходит на разных уровнях влияния медитации. But will that be very useful? Но это не будет, сильно не поможет. So, can we practice? Practice and taste, experience ourselves. И поэтому нам нужно попрактиковать и попробовать это каждому. That is the real thing. А вот что реальная вещь. Then you will be able to explain it yourself. When you have your own experience, you can explain it yourself. И когда у вас будет собственный опыт, вы можете сами это себе объяснить. Okay, when in the beginning, when I asked you to close your eyes and observe your thoughts, how many people felt that when they were observing, that thoughts were less or thoughts disappeared in the moment of observation? How many people felt this? Please raise your hand. Итак, в процессе нашей короткой первой медитации, как много людей заметили, что мыслей становится меньше, когда вы их наблюдаете, или они исчезают совсем? Even if for a moment, fraction of a moment, how many people felt that? Please raise your hand. Как много людей почувствовало это? Поднимите ваши руки. Very good. About 30%. About 30% people felt it, even in 5 minutes. Около 30% из вас почувствовало это, даже когда вы наблюдали всего 5 минут. So when we learn some techniques to be more
comfortable in this witnessing or observing, when we become more comfortable through techniques and practices, then you see that just by observing the mind becomes calm. И когда вы используете эти практики, которые помогают вам, вы со временем замечаете, что ум становится спокойнее. Okay, so it just happens, and you have to practice it to know it. Если это происходит, то вам нужно практиковать это и знать это. 25% of the calories which we eat is spent in the thoughts. About 25, maybe even more. For people who, like our friend here, he probably spends more, 40% of his calories in the mind. Около 25% всех калорий, которые мы употребляем, получаем из пищи, мы тратим на наши мысли. Some people say even up to 50% of the calories are spent here. Для in the некоторых mind. людей это может достигать 50%. Мы тратим энергию на мысли. So that's why we are tired. So if we can learn something, some method which makes our mind calmer, lesser thoughts, we save that energy. And this is just physical energy. And so we have more energy for our actions and therefore more productive because we have more energy to do more. И если наш ум становится спокойнее, если у нас меньше мыслей, то, естественно, мы меньше тратим энергии на эти мысли. И мы сохраняем много энергии, и не так устаем, и становимся более продуктивными, более активными в жизни. Okay? So this much theory is enough. Итак, теории уже, наверное, достаточно. Now, let us try, in the time we have, let us try to experience more. И давайте попробуем испытать это больше. Let us go together in this journey. Давайте пойдем в эту медитацию, в это путешествие вместе. Yes, our friend had a question, sorry to make you wait. Should I ask now? Yeah, better to ask in Russian so that everybody understands. I'm Russian. I prepared in English and then I will say in Russian. Yeah, it's better. I wanted to ask you what are the qualities of the fulfilled self-realized Atma-Gyan? What? Oh, you asked in English. Anyway, it's okay, she will translate. I wanted to ask you what are the qualities of self-realized, fulfilled Atma-Gyan? Fulfilled. Okay, you want to translate? Да, What are конечно. the qualities of a person who has fully realized himself or herself? Какие другие качества достигаются в результате глубокого самопознания, полного самопознания? Атмагьян. As I have understood and felt, is that the person becomes completely unselfish. There is no trace of selfishness. What about me? What about me? This disappears completely. Что я наблюдал в себе, что личность становится абсолютно... Selfishness disappears completely. Simple. Эгоизм исчезает абсолютно. Все меньше мыслей о себе, что я, а как же я, это все исчезает. Simple. Очень Definition. просто. More than that, no need to say, because everything else, all other qualities come from this, fundamentally. И нет необходимости объяснять это больше, потому что все остальные качества происходят из эгоизма, Unselfish, из not selfish. What is selfish? Russian word for selfish. selfish, эгоизм, not selfish, не эгоизм. Okay. Simple. Okay. And even with a little bit of meditation, a little bit of
calming this mind. Hmm? You can experience increasing level of unselfishness or decreasing selfishness, right? So when on the days in your own life, on the days when you are calm, you are at peace with yourself, on those days, how is your interaction with your colleagues, with your family, with anybody, even strangers in the street? How is it? Is it not more pleasant? Is it not that you pay a little more attention to what this other person is feeling? Hmm? И в те дни, когда ваш ум очень спокоен, когда вы в мире с собой, когда в уме мало конфликтов, разве вы не наблюдали, что вы гораздо легче общаетесь с родными, даже с незнакомцами, вы уделяете больше внимания другим людям, не себе, вы становитесь менее эгоистичными. There is a little more openness to other people on those days when we are calm. Мы немного более открыты другим людям в те дни, когда наш ум спокойнее. It is true or not? Come on, communicate with Это me. правда или нет? Yes, absolutely true. Okay, so give me some feedback. I have some confusion about that. Okay, hold on to the confusion. Observe the confusion for some time. Я имею некоторые смущения по этому поводу. Окей, но мы вернемся к этому позже. Observe, be with the confusion. It's good. So, on the days when there is too much chaos in the mind, some conflict going on in life, and we are thinking about it and thinking about it, we cannot be very kind, we cannot be very generous, we cannot be very attentive to other people. It is hard. If somebody needs attention, we become irritated, we become angry. Leave me alone, because I am busy here. И когда в те дни, когда у нас много проблем, много конфликтов в уме, мы закрываемся, мы не хотим ни с кем общаться и даже и никому уделять внимание. Мы абсолютно поглощены этим процессом в себе, внутренними конфликтами. И когда кто-то требует от нас внимания, мы становимся очень раздражительными. Оставь меня в покое, мне сейчас не до тебя. Yes, it is true. Это правда? So now you understand why calmness of mind, developing this, a calmer mind, how it is useful in life. И сейчас вы понимаете, что спокойный ум, как он полезен в жизни. On which days you are more happy? В какие дни вы более счастливы? What is your behavior? How you are acting in life on those days when you are happy? Какое ваше поведение, как вы действуете в вашей жизни в те дни, когда вы счастливы? On the days you have been very selfish, self-centered, not attentive, or on the days when you were calm and attentive, and kind and generous? В те дни, когда вы эгоистичны, эгоцентрированы и весь день пребываете в своих мыслях, или в те дни, когда вы очень спокойны, счастливы, щедры, открыты? When are you more happy? When you give? First one and second one too, because you have a plans or у вас есть цели, вы их достигаете, и вы можете от этого быть рады, но они в принципе эгоцентричны, потому что вы для себя их достигаете, поэтому, но они делают вас счастливыми или радостными, поэтому можно быть спокойным и счастливым, а можно быть активным и счастливым. These are two completely different qualities of happiness. Yes, it's different, but it's true. But it is different. What we are talking is a little different. It's okay. Okay.
So, your confusion, let's save it for later, because otherwise all the time will go in talking. We haven't practiced yet. Мы еще не And with практиковали. you also, we can talk later. Мы поговорим чуть позже, но нам нужно попрактиковать. So we said that there are some techniques which we have developed to make it easy so that we can look at our mind. And why we want to look at our mind? So that we know, first of all, what's the quality of my mind, number one. Number two, we also know, because wise people who have done it, they have said to us that when you observe your mind, mind becomes calm, thoughts become less. And a stage comes, when we do it long enough, that mind becomes free of thoughts. And that gives a lot of energy, lot of freshness. Итак, мы говорили о том, что есть техники, которые делают медитацию легче. И зачем мы это делаем? Потому что мы меняем качество нашего ума. Сначала мы осознаем, какое качество нашего ума, затем мы наблюдаем за ним и приходим к состоянию, когда мыслей все меньше, и даже к такому, когда мыслей совершенно нет, и мы получаем очень много энергии. Okay. And this energy is calm energy, not aggressive energy, not selfish energy. It is calm energy, full of awareness. И эта энергия, это добрая энергия, мягкая энергия. Это не агрессивная энергия. Она полна осознанности. Okay. So let's learn some of these techniques. Let's learn some of these techniques. Итак, изучим некоторые из этих In техник. what time we have, we can learn a few things. И в то время, которое у нас есть, мы можем изучить несколько техник. But technique is one thing, is part of the practice, and not everything though. Everything is not, all the result doesn't come just because you do a technique very correctly. И техника – это лишь одна часть вашей практики. Не весь результат достигается только за счет практики. What is the other factors which affect our experience? И какой другой фактор, который влияет на наш опыт? Most important factor, other than technique, is our attitude. И другая очень важная вещь, которая не является техникой, это наши отношения. Our attitude, with what attitude we come to a practice, we practice something. С каким отношением мы подходим к этой практике? Not mechanically, not just as a mechanical process, repeat something mechanically. Не просто механически, просто повторяя снова этот процесс. The attitude we need is, I don't know how to describe, this is attitude with a little bit of heart, okay? We practice with a little bit of heart. Добавьте немного душевности, немного сердца в практику. With the heart. That I am practicing, I have this knowledge and I am practicing it because I want to be calm, because I want to do something good in this world, not just for me. It is not just for me, but I want to be calm myself, of course. But why do I want to be calm? Why do I want to be generous and open? Because I want to help other people to whatever extent, but I want to be good to people. И чтобы эта практика не была только для себя. Зачем я должен это делать? Зачем я делаю это? Чтобы мой ум был спокойнее, чтобы я был более полезен другим людям, чтобы помочь другим людям. A little bit of this thought has to be there, a little bit of this feeling has to be there.
Немного этих мыслей, немного этого ощущения, отношения перед практикой. Не только для себя. Okay. So, before we do another meditation, let's do a little bit of pranayama. Pranayama prepares the mind, it makes the mind calm. Pranayama is just a little bit of controlled breathing. И перед другой техникой медитации мы используем пранаямы. Пранаямы делают наш ум очень спокойным. Это дыхательные практики, практики управления дыханием. We don't have enough time to give you the full set of pranayama. У нас нет достаточно времени, чтобы дать весь перечень пранаям. But to learn the full set of pranayama, you can come to other classes, Tanya's classes. Но для того, чтобы выучить весь перечень пранаям перед медитацией, вы можете прийти в класс ко мне, я Таня. Okay. So, but we will do something a little bit before we start meditation. Но мы сейчас делаем немного пранаям. Anybody here has heart problem or blood pressure problem? High blood pressure? You have? Okay. Very high blood pressure? Okay, then we will do something different. Кто из вас имеет повышенное давление или болезни сердца в этом зале? Okay, no problem. So let's do some controlled breathing. Let's sit like this with fingers in this position. Spine straight as much as possible. Итак, выровняйте спину настолько, насколько это возможно. И руки разместите пальцы в такой мудре. Пальцы очень ровные. Just like this and on your knees. Yeah, very good. And now when we breathe to a count. And I will count and you will breathe. И сейчас мы будем дышать со счетом. Я буду считать, и вы будете дышать. So we will inhale for a count of 4, hold inside for a count of 4. We will exhale for a count of 6 and hold out before the next inhale for a count of 2. 4, 4, 6, 2. И мы будем вдыхать на счет 4, 4 счета вдох, 4 счета задержка после вдоха, 6 счета наш выдох и 2 счета пауза после выдоха перед следующим вдохом. So I will count, or you will count in Russian, and then that's it. After they will do some breaths, then they will count their own mind. First we will count for 2 or 3 breaths and then they will practice. Сначала мы будем считать, и затем вы будете уже считать сами. Для начала мы поможем вам, затем вы каждый в уме считаете сами в своем ритме. So let's close our eyes. Итак, закроем наши глаза. Become aware of your body. Осознаем наше тело. Make sure it is not tense. Your shoulders are relaxed, your face is relaxed. Убедитесь, что в теле нет лишнего напряжения, ваши плечи расслаблены, ваше лицо расслаблено. Become aware of your breath, the natural rhythm. Осознавайте ваше дыхание в естественном ритме. Just observe your breath for a moment. Просто наблюдайте ваше дыхание несколько минут. Make sure there is no tension in the stomach. Breath is flowing freely. Убедитесь, что нет напряжения в вашем животе и дыхание естественно. Take a deep breath and exhale. Сделайте глубокий вдох и выдох.
And now with the count. Inhale, 2, no, you do it, sorry. We'll start again. Вдох, 2, 3, 4, задержка, 2, 3, 4, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, пауза, 2, вдох, 2, 3, 4, пауза, 2, 3, 4, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, пауза, 2, вдох, 2, 3, 4, пауза, 2, 3, 4, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, пауза, 2, вдох, 2, 3, 4, пауза, 2, 3, 4, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, пауза, 2. And continue yourself. И продолжайте каждый сам себе счет. Do it at a speed which is comfortable for you. Делайте это со скоростью, которая комфортна для вас.
As you are doing this, bring your attention to your heart. Keep the awareness in the heart and continue breathing. И пока вы это делаете, переместите ваше внимание в ваше сердце. Продолжайте считать и дышать, но удерживайте ваше внимание в области сердца. Your eyes closed, keep practicing. Seriously, the more seriously you practice, eyes closed, attention inside, attention on the practice. Your eyes closed, otherwise Закройте ваши глаза. one more breath and then stop. Еще одно дыхание и затем остановитесь. And then keeping the eyes closed, just observe your body and breath. И затем удерживайте ваши глаза закрытыми и наблюдайте ваше дыхание. Breathing normally, just observe how the rhythm of the breath has changed and what is the feeling in the mind. Удерживайте ваши глаза закрытыми и просто наблюдайте ваше дыхание, как ритм вашего дыхания изменился. Стал ли он спокойнее? And if you didn't do this practice sincerely, then of course you will not feel any change. И если вы не делали эту практику искренне, серьезно, то, конечно же, вы не увидите никаких изменений.
down. Breathe normally, no counting, just normal breath. Итак, дышите нормально, естественно, без счета. But keep your attention on the breath. Но удерживайте ваше внимание на дыхании. Только на дыхании. Full attention on the flow of the breath. Все внимание на течение дыхания. Все ваше внимание. Feel how the breath contacts with your body. Чувствуйте, как ваше дыхание контактирует с вашим телом. Next time you breathe, with the inhale, bring your attention to your heart. И со следующим вдохом перенесите ваше внимание в сердце, в область сердца. Connect this region of the body, this point, with your breath. Соедините эту область в вашем теле с вашим дыханием. Many other thoughts will come. Again and again, thoughts will come. Again and again, bring the attention to this process, to this technique. Много других мыслей будет приходить, но вы снова и снова возвращаете ваше внимание к этой технике, к дыханию в области сердца. Keep your attention on the heart. Удерживайте ваше внимание в сердце. Center of the chest. В центре груди. Feel that your heart is expanding. Чувствуйте, как ваше сердце расширяется. Every time you inhale, your attention goes to your heart and you feel that with every breath it is expanding. С каждым вдохом вы чувствуете, как ваше сердце расширяется. With the next inhale, bring your attention to the base of your throat. Со следующим вдохом переместите ваше внимание в область у основания горла. Breathe into this area and keep your attention on the base of the throat.
дышите этой областью и удерживайте ваше внимание в области у основания горла. Other thoughts will distract constantly, but again and again bring the mind back to the process. Другие мысли будут беспокоить вас постоянно, но вы снова и снова переносите ваше внимание в область у основания горла. With the next inhale, bring the attention up to the middle of the eyebrows. Со следующим вдохом переместите ваше внимание в область межбровья. With every breath, become more and more aware of this part of the body. С каждым вдохом становитесь все более и более осознанными в этой части тела. With every breath, feel your mind expanding. С каждым дыханием ощущайте, как ваш ум расширяется.
With every breath, more and more awareness of this part between the eyebrows. С каждым дыханием все больше и больше внимания в области межбровья. With the next breath, take the awareness to the top of the head. И со следующим дыханием перенесите внимание в область на макушке. Feel this point very well as you can, with your eyes closed, just with your attention, just with your awareness. И чувствуйте эту область так хорошо, как только вы можете, со всем вашим вниманием. Feel your head, your awareness expanding. Чувствуйте, как ваше внимание расширяется, как ваша осознанность в этой точке на макушке расширяется. When other thoughts come, don't be upset, don't be angry, don't fight with them. Just bring the attention back to the process. Какая бы мысль ни пришла, не расстраивайтесь, не сражайтесь с этим, не злитесь. Просто возвращайте ваше внимание к процессу. The next breath, take the awareness up above the head to a region or a point 30 centimeters above your head. И со следующим вдохом переместите ваше внимание выше, на 30 сантиметров над макушкой вашей головы. И удерживайте внимание в этой области.
the next breath, bring the awareness back to your body. И со следующим дыханием верните ваше внимание обратно к вашему телу. And be aware of your whole body, the full body at once. И будьте осознанными во всем вашем теле, как в одном целом. Ощутите его. Feel grateful for this body. Ощутите благодарность за это тело. Become aware of your breath. Переместите ваше внимание в дыхание. Just watch how it is moving. Просто наблюдайте, наблюдайте его движение. And feel grateful for this breath. И ощутите благодарность за это дыхание. Become aware of your mind, your thoughts. Осознайте ваш ум, ваши мысли. And be grateful for this mind. И будьте благодарны за этот ум. Be aware of the space around you, your environment. И осознайте пространство вокруг вас, ваше окружение. And feel grateful for being in this space. И ощутите благодарность за то, что вы пребываете в этом пространстве. Become aware of this whole earth, this life on this planet. Осознайте всю планету, жизнь этой планеты. And be grateful, feel grateful for being a part of this life. И ощутите благодарность за то, что вы являетесь частью этой жизни, этой планеты.
Through your breath, you are connected to all that is alive on this planet. Через ваше дыхание вы соединяетесь со всей жизнью. Всей жизнью этой планеты. The whole life on this planet is breathing one breath. Вся жизнь этой планеты дышит одним дыханием. One life breathing through you and through everything else that is alive. Одна жизнь дышит через вас и через все в этой жизни. Через все, что живет. And that includes all the people, all the animals and all the trees. И это включает всех людей, всех животных, все деревья. Feel this fact. Ощутите этот факт. Not just intellectually understand it, but feel its truth. Не просто интеллектуально поймите это, но ощутите эту истину. And relax. И расслабьтесь. And when you feel ready, you can open your eyes. И когда вы будете готовы, можете открыть глаза. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Anybody feel like talking? Anybody wants to talk? Feel like talking, saying something? Кто-нибудь хочет сказать что-то, чувствует, что может выразить что-то? Мысли мешают. Hmm? Thoughts destroy. It's a good result. Anybody else feels more calm? Кто-нибудь еще чувствовал себя более спокойными? У меня было пограничное состояние, вот ближе ко сну, как-то вышла из сна. She was very sleepy sometimes. Вообще фокусировка на точках помогает от мысли избавиться. То есть ум, в принципе, занят чем-то и мысли меньше. When minds concentrate on Less thoughts. yeah. Anybody else feels less thoughts, more calmness? Just raise your hand if you don't want to talk. А кто-нибудь еще чувствует больше спокойствия, меньше мыслей? Просто поднимите ваши руки. Good, good, almost everybody.
Anybody feels there are more thoughts racing in the mind? Кто-нибудь чувствует, что стало больше мыслей в уме после практики? После практики нет, но к концу медитации началось такой поток. Когда закончились точки, и вот уже переключился на все тело, тогда почему-то мозг активизировался. When we start concentrating Above the head. Yeah, above the head, and pay attention on whole body, and then she felt more thoughts. More thoughts. Yes. Okay. Почему пошли только по верхним чакрам, нижние не тронули? Why? Или обычно развитые нижние и больше? Why we did only this? Yes. Because of time. Потому что время. If we had 10-15 more minutes, we would do all 7. At home, if you practice this, you can do all 7. It's fine. А сколько прошло времени? Сколько мы медитировали? How much time we did? Today, we did maybe 15 minutes, I think, meditation. When we started from here. And With pranayama or without? No, without pranayama. About pranayama was maybe 5-6 minutes, 7 minutes. But pranayama is a nice meditation. Yes, it is. It's a deep. Yes, that's why we do pranayama. And pranayama itself, you are right, it's very good observation. Pranayama itself, if you do it sincerely and correctly, it itself becomes a meditation. Yeah. Сегодня мы делали медитацию 15 минут без пранаямы и 5-7 минут на пранаяму. И пранаяма, также ее можно, если вы делаете ее искренне и делаете серьезно, то она сама по себе может стать медитацией. Pranayama itself can become a meditation. Not all pranayama, but today's pranayama, what we did. Не каждая пранаяма, но та пранаяма, которую мы сегодня делали, она сама по себе может стать медитацией. Some pranayams are very close to meditation. Некоторые пранаямы очень близки к медитации. But all pranayams definitely calm the mind to some extent and prepare the mind, make the mind ready to go deeper in meditation. Но все пранаямы делают ум спокойнее и готовят наш ум для глубокой медитации. Okay. Any other observation or feedback or experience? Какой-нибудь другой опыт, отзыв, наблюдение? Okay. Сама вы сказали, что это пранаяма, она как медитация. Мне дыхание такое таким многоугольником. Уже как бы я чувствую, что сразу почувствовала, что какое-то влияние на ум от этого дыхания 4, 6, 2. Сразу какое-то состояние такое необычное. Unusual state of mind that we would breathing this 4, 6, 2. Okay. Not pleasant or unpleasant? Приятно или неприятно? Я бы не так его характеризовала. Мне было difficult. Okay. Difficult, и я понимаю, что тут какая-то работа для меня, что-то такое, проработка. All right. So you can later maybe come to Tanya's class and understand. And there are other pranayams. It is not necessary to do only this pranayam. There are different pranayam and you can learn and practice different ones. Если эта пранаяма некомфортна, вы можете использовать другие пранаямы. Можно не то, что некомфортно, а она мне полезна. It's very useful. Oh, okay. Okay. Understand. А во время самой медитации... Yes, and somebody else wanted to say something there? Yeah. София меня на этот счет как-то превратился в 8, и когда нужно было сконцентрироваться на сердце, почему-то, возможно,
сказала, что сердце вот замедляется, и под этот счет 8 точно так же получается. Вдох, выдох. И при этом абсолютно отсутствие мыслей, только наблюдение, но почему-то не вот эта схема получилась, а 8-8. 8-8. Inhale, exhale. It was naturally for her. That's fine. The ratio is important. 4-4-6-2 или 8-8-12-4. Nivarna. Right? Nivarna is not important, right? One minute. So you understood, right? Yeah, it's fine. Счет не обязательно 4-4-6-2, можно 8-8-12-4. Yeah, it is ratio, proportion of inhale, hold, exhale is longer and hold is shorter. That's all that is important. Это пропорция, важно ее удерживать, что одинаковый вдох и пауза после вдоха, длиннее выдох и очень короткая пауза перед вдохом. Okay. What else? Yeah. Во время медитации, когда мы дышим, дыхание все-таки растянутое у нас или обычное дыхание? Вот как правильно? Или правильного нет? I think understand. It is not important. Обычное, normal breath is better. Дыхание, да? Оно не должно просто отвлекать от... Yeah, not necessary to control the breath in meditation. Controlling the breath is in pranayama. In meditation, no control. Не обязательно в медитации контролировать дыхание. Когда мы контролируем дыхание, это уже пранаяма. А в медитации мы естественно дышим. Okay. Who is doing Ujjayi breathing here? Somebody knows Ujjayi? Кто делал уджай дыхание? You are doing, okay. Уджай. Okay, not in this time. Ujjayi breathing, you can go to her to learn. It is a special breathing. It is very effective for pranayama, some pranayams. It is a special kind of breathing. Дыхание уджай – это очень особенный тип дыхания, очень эффективный для пранаям. Not all pranayam, but this pranayam which we did, it is very good if you can do it with this special type of breath called Ujjayi breath. And today we do not have time to explain all this, but you can learn from Tanya. Сегодня мы делали пранаяму со счетом дыхания, без дыхания уджаи, но ее очень эффективно делать, используя дыхание уджаи. Сегодня мы, к сожалению, не успели объяснить его и показать эту технику уджаи, но вы можете прийти на мое занятие, и я могу показать ее, Okay? если она вам была эффективна. Somebody said this pranayam was very good. You said, right? For her, this pranayam was very effective with normal breathing. Mind stop control with out breath. Okay. Anyway, so anything else? Кто-нибудь еще? No? How many people will actually practice this in your home? Seriously, honestly, how many will practice? Okay. Как много людей будут практиковать это дома? Серьезно. Okay, good. Very good. Wonderful. Хорошо, замечательно. So for listening, yeah, go ahead. Небольшой вопрос. Я первый раз на медитации, и вот хотела спросить. Сейчас ощущала определенный дискомфорт из-за, наверное, неподготовленности тела и неудобно в одном положении находиться. Если я дома буду практиковать это же нормально, если мне захочется лечь или принять другую позицию. She felt discomfort in body. She first time meditation. She didn't meditate so long. Didn't usually practice like this. And the question is, at home, can she lie down in another position? No, I do not recommend it unless you have some physical disability or problem with spine or something. Then maybe. But otherwise, if you are generally healthy, then
I will not recommend that you start meditating lying down. Spine should be vertical. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, но вы при этом здоровы и нет никаких особых заболеваний, то желательно сидеть прямо, вертикально и не ложиться. Since you are new to this, you can sit in a chair, like Ludmila ji and our other friend. This is normal. You can sit in a chair, and then later you can sit on floor or not sit on floor. It's not important. Это нормально, если вы используете стул. Для начала это действительно большой дискомфорт для спины, и можно использовать стул. И даже потом захотите, пересядете и будете медитировать сидя. But it is not necessary. Это не Don't let this be a problem. Это не проблема. And if there is discomfort in the body, maybe your joints are stiff, whatever, then do some stretching before you meditate. Stretching, yoga, something to relax the body, and then you will be better. Yes, Anya. Если человек сутулый и он хочет во время медитации опираться о стенку, это нормально или все-таки надо стараться держаться напряженным до стенки? It's normal to use wall for people who normally can sit straight. Yes, it's like sitting in a chair with the back. Yeah, it's fine. Да, это нормально. Это как сидеть на стуле, также возле стены. Это нормально использовать. Okay, anything else? Any other question about practicing? Yes, okay. Сегодня услышал, что медитация нам нужна для того, чтобы замедлить себя. Так ли это? He heard today that meditation needs for slow down us. Is it true? Slow down in the sense, yes, actually as a result of meditation, heart rate slows down, breath rate slows down. It just happens naturally. When the mind is calmer, heart and breath, the frequency, the speed slows down. It naturally happens when mind is calm. Когда ум успокаивается, то, естественно, ритм вашего сердца и дыхания замедляется. Это естественный результат от медитации. It is result of meditation. It is not the goal of meditation. Это результат медитации, но это не цель медитации. Понимаешь? Whenever the mind is calm, just notice in your life, whenever you are peaceful, your breath will be slow. Когда ваш ум спокоен, когда вы умиротворены, то ваше дыхание будет очень спокойным. And if you measure your heart, it will be less slow. If you measure your heartbeat, you count, it will be slow. И когда вы замерите ваш пульс, то вы заметите, что он будет более медленный. And whenever we are very emotional, very full of thoughts, in the middle of a conflict, then the breath is faster and heart is faster. И когда у нас больше мыслей, больше emotional, и мы более эмоциональны, то наоборот у нас сердцебиение учащается и дыхание также становится более частым. Right? Okay. Yeah. Yes, yes. Small, but maybe a little bit light question. What is the difference between, maybe in a simple few words, between Jaina meditation, Jainism, Jaina meditation, Upanishadic style, Tantric style, and Buddhist style? We need to write a book about it. No, it is not possible to explain so quickly, first of all. Second of all, I am not... You may choose two from these schools. I don't know what is good for you. What I do, I think my style or what connects with me is more Vedantic or Upanishadic style. And I don't know anything about Jain meditation and whatever else you said. I haven't had time in this life. Upanishadic style. That's what I practice.
И вопрос был о том, что есть другие стили медитации: джайнизм, Упанишады, Веды, буддизм And what was the fourth one you asked? Tantric. и тантрические медитации, и разница между ними. Панкадж объяснил, что об этом можно написать книгу, но сейчас это невозможно в одно занятие вместить, чтобы объяснить разницу между этими стилями. То, что мы здесь используем, это ближе к Веданте, Упанишада. It is closer to that style. Это ближе к стилю Упанишад и Вед. But I believe, I feel that doesn't matter from which direction it came, Jainism, Buddhism, Sikhism, Kundalini, blah blah blah. It doesn't matter. It doesn't matter. Whatever connects with you, whatever makes you more calm, more silent, more peaceful, do that. И я чувствую, что неважно, откуда пришла эта медитация, из джайнизма, буддизма, сикхизма, кундалини и так далее. Or Christian. Или tradition. Христианство. Why not? Или христианство, это совершенно не важно. Важно, что это хорошо для вас, что это подходит вам, и вам хорошо это практиковать, и вы ощущаете эту медитацию. What makes you calm? Что делает вас более спокойными? What is the reason even to look for this or this or this? Right? For what? To satisfy the intellect? Yes. It's connect with beliefs. What? It's connect with beliefs. No, it has nothing to do with belief. It has to do with your experience. What belief? An intelligent person doesn't care about belief. You believe in your experience, not what is somebody else said. You believe? Do you believe in your own experience? Then experience and do what works for you, what is effective for you. That is important. И важно, что вы испытываете после медитации, во время медитации, что вы становитесь спокойнее. Неважно, из какой религии, из какой традиции эта медитация пришла. И не нужно соединять ее с верой, потому что вы образованный, интеллигентный человек, и вы должны верить в то, что вы испытываете, в то, что вы проживаете сейчас. И это внедрять в свою жизнь, это практиковать. Belief comes from experience. Вера приходит из опыта. Then that belief has some value. И эта вера имеет вес. If belief comes from somebody else said to believe in this, and then we believe and practice, then to me it is not a very intelligent way of living. To me. But you are free. Для меня не очень правильно следовать тому, что кто-то говорит. Кто-то говорит, я практикую это, но не потому, что я в это верю, а потому что я испытываю то, что мне нужно. Trust and believe your own experience. Доверяйте и верьте в ваш собственный опыт. Even if it is wrong, doesn't matter. You will find the right from there. Даже если это неправильно, это не имеет значения. Вы найдете то, что правильно. Right? How is our friend who gets tired from his mind? Yeah, how are you? How was your meditation today? Me? Yes. Meditation is good, but for me not comfortable to meditate in group. Для меня не очень комфортно. At home I have course by chakra meditation, but it's difficult for me also. But I have here some new things for me. And how will those new things help you? It will help. Okay, I hope and wish you all the best. Good. Okay, so that's it for today. So for listening to me with so much attention and love, I am very grateful to you.
Я вам очень признателен за то, что вы слушали меня с таким вниманием и любовью. Спасибо вам большое. So, see you soon, next time. Увидимся позже, в следующий раз. For new people, there is you can tell what is there. You don't need to spend too time for translation. Just tell them about the Viber group and about streaming when I am not in Kyiv. Yeah, like that. Для новичков, кто сегодня первый раз, у нас есть Viber-группа, где мы поддерживаем всех, кто практикует дома. Вы можете задавать в ней вопросы в любое время. И она существует для того, чтобы поддерживать в нас вдохновение к домашней практике. И также классы Панкаджа продолжаются каждое воскресенье в это же время, в 17:30. Будет стрим по скайпу. Вы точно так же можете приходить сюда, здесь будет огромный экран, и Панкадж будет из любой точки, где он будет находиться, проводить занятия здесь по скайпу. И у нас есть, если нет возможности прийти в этот зал, сюда в Гаятри, вы можете по ссылке перейти и онлайн медитировать дома. There is, Daniel, you can tell people about YouTube channel, just let them know. Все, кто присоединяется к каналу Viber, там публикуется актуальная прямая ссылка, либо же вы можете посетить сайт Гайатри, там есть логотип, на который вы можете нажать, и он приведет вас на канал Гайатри на YouTube. Также обновление всегда происходит на странице Facebook у сообщества Гайатри, и там тоже публикуется прямая ссылка на трансляцию с занятием Панкаджа. В том числе есть и ссылка на YouTube-канал. Там видео с процесса Панкаджа всегда закреплено в топе. Оно самое заметное, его сложно потерять. Okay, this is our реклама. Okay. Спасибо.